Very good evening, children, to all of you, those who are waiting. Thanks for your waiting. Very good evening to one and all. So, shall we continue this Fabaceae family as we discussed already, Malvaceae and Asteraceae. So, sunflower and hibiscus family and all we finished already. And today we are going to discuss is about the Fabaceae family. Now, of course, earlier if you see, they used to say this is Papilionoideae family. Okay, fine. So let us see the general characters of this particular family. As you see the habit of the family, the habit is either it may be herbaceous or a shrub kind of plant, and rarely only you can find the trees. And the root of this plant is taproot. Regarding the stem, as you can see, it is mostly climber, no? Can you see the stem of this plant, children? It is somewhat cylindrical in nature, erect, and it is a climber kind of plant. No, you can see the tendrils, right? So using the tendrils, it can able to climb up. So it is erect, cylindrical and climber kind of plant we can find in the stem characteristic feature. And regarding the leaf, of course, it is alternate with reticulate venation. And as we know, this is showing pulvinous characteristic feature. So pulvinous is a swollen petiole at the beginning. Then you can find the leaf, of course. This is the characteristic feature of Fabaceae alone. So that pulvinous is a characteristic feature of Fabaceae leaf. Then regarding the inflorescence, inflorescence is a racemose inflorescence. And regarding the floral character, when we see, as you can see, it is zygomorphic in nature, okay, and bisexual. And as you know, it is a marginal placentation with a superior ovary. Yeah, superior ovary is a characteristic feature of this particular flower. I hope you are all clear, those who are listening. Shall we proceed then? Yes. Yes, good evening, Varshita, and good evening, Deva, and good evening, Nandika. Yes, good evening, every one of you, those who are listening me. Let us continue the calyx. I hope you are clear up to this. Yes, very good evening, Jeevan. Very good evening. We are discussing our Fabaceae family, as you all know, Patani in Tamil. So this is Patani family, okay? So let us see what are the characteristic feature of calyx and corolla. So as you can see the calyx, okay? So calyx, how many in number it will be? So you can, as always, we can write the formula here also. You can see the calyx, which is 5 in bracket. So how do we write then? Calyx is 5, which is bracket means gamosepalous. And regarding estivation, you can see it is valvate estivation like, okay. And corolla. So let us see the corolla now. Corolla, what is the number? You can find again 5.
But the 5 is arranged in such a manner like 1 plus 2 plus 2 in bracket. So you can see on posterior side, this is posterior side, 1 standard petal we will be having and 2 lateral petal, and of course the 2 anterior petals which are fused together, which are called keel. This is anterior petal. So keel is an anterior petal which is fused. So only we mentioned as 2 in bracket. And 1 posterior petal which is a standard petal. Of course, you can find 2 lateral petals also. Hi Tilak, very good evening. Yes, we are discussing Fabaceae family or Leguminosae family. Okay. So now andrecium, coming to andrecium. Can you see the andrecium? It is diadalpous stamen. Diadalpous, you can see 9 plus 1 in the formula. So the 9 are fused here and 1 is separately, you can find it here, yes or not? So 9 plus 1, so only it is called diadalpous stamen. And regarding gynoecium, can anybody tell me what is the placentation we can find it on pea plants? What is the placentation we can find it on pea plants? What is the placentation we can find on pea plants is the question. Can anybody answer me? Let me see. Meanwhile, let me explain what is gynoecium. Of course, you know what is the formula is written for gynoecium. It is G within bracket 1 and underneath a line. That means what? Yes, excellent. Tilak, very correct answer. 100% you are correct. It is marginal placentation. Excellent answer by Tilak. Yes. So, gynoecium, we have monocarpellary because we are having only one. Syncarpous as it is fused. Superior ovary, hypogynous. So monocarpellary, syncarpous, superior ovary, which is 1. Okay, that is the characteristic feature of gynoecium in case of the Fabaceae family. I will even show you children. So you can see it is zygomorphic, bisexual, calyx is 5, gamosepalous and corolla with 1 plus 2 plus 2 showing imbricate estivation. Maxillary, of course. Andrecium, diadalpous, 9 plus 1, 9 is fused and 1 is free. Can you see that 1 is free? And gynoecium is monocarpellary, syncarpous, superior ovary. Yes, marginal placentation. Nandika is very correct answer. Excellent answer by Nandika. Hi, Kamal. Yes. So what are the economical importance? As I told you already, it is Patani family. So we are using it as food. Okay. So like Bengal gram, soya bean, groundnut and even peas. We are using it as food. Yes or no? So food is there. Then if you see indigo ferra we are making dye. Okay. And this is fodder. Sun nymph and sesbania is fodder. Susbania, you know, like in temples and all, they used to give for cows, Agati Kire, we used to say in Tamil, that is Susbania. Fine. So these lupin and sweet pea is for ornamental. So you can see a brilliant coloration of pink and lavender coloration. No? Then muliati is for medicinal purposes. So this is medicinal purpose. So lupin and sweet pea.
So questions may be asked like this: the medicinal plant, which among the following is a medicinal plant of Leguminosae? Okay, indigofera is commonly used for the purpose of. So something like that you may get the question. This is regarding Fabaceae. I have brought some two questions for you. Standard petal of Papilionaceous corolla is known as dash. So what is the other name? It even comes with the estivation. So what is the name of that standard petal? Anyone of you? So the petal, what we find it on the posterior side, one standard petal is otherwise called a dash. That is the question. I gave a clue. It is even represented with its estivation. So corolla's estivation is comes with that. Yes. Yes, Vaccinium estivation. Yes, Vaishnavi, very good evening. Vaccinium estivation is 100% correct answer. Excellent answer by Vaishnavi. Yes, Vaccinium estivation is the correct answer. Now the next question. What is the characteristic feature of flower of Fabaceae? As it is little new topic, like you may have the doubts like how and all they may ask questions, so only I brought some question also to practice children. So can you tell me what is the correct answer to represent flower of Fabaceae? Yes, it is complete zygomorphic and pentamerous. Excellent answer by Jeevan and Tilak. Yes, it is 100% correct answer by both of you. Yes, Arunika, it is complete flower zygomorphic as you know, and pentamerous. It is five and multiples of five petals will be there. Okay, as we know, we have one standard petal, two wing petal, and two keel petal pentamerous. Okay, so this is the correct answer. It is complete flower zygomorphic. Complete when we used to say it should have the androecium and gynoecium, and also calyx corolla. So four holes completely present, zygomorphic, pentamerous flower it is. Next we are proceeding to Solanaceae. What is the other name of Solanaceae family? Can anybody guess it? What is the other name of Solanaceae family? Yeah, meanwhile, when you're guessing, let me dictate the other points. So, habitat. So where do we generally find these organisms? Like you can find it as herbs or shrubs, even underground, and rarely only they are tree. So mostly they are plant kind of plants only. They are not tree sort of plants. Root. Of course, a tap root system they have because they are dicotyledonous plant. And stem, erect, cylindrical, herbaceous, and sometimes even underground. As you know, potato. So underground stems also you can find. Regarding leaf, yeah, potato family, Parthas are the very good evening. Sunshade family or nightshade family also they used to say. Okay. Leaf, it is alternate with reticulate venation
Okay. So alternate and reticulate venation is a characteristic feature of leaf. And here you do not have any pulvinous, all that. Floral characters, inflorescence. So inflorescence is cymose inflorescence. Cymose inflorescence, always you can find the older flowers at the top, younger ones at the bottom. And you can find basipetal succession, that used to say. Basipetal means older ones will be at the bottom and top, and younger ones will be at the bottom, and limited growth only will be there. Okay, so these are the characteristic feature of cymose inflorescence. After cymose inflorescence, let us see the flower characteristic feature. Of course, it is actinomorphic. With a superior ovary, hypogynous, with the axil placentation. So these are the characteristic features of flower. Now let us see the calyx and corolla. So if you see calyx, so it is represented as K within bracket 5. So we know how to write now. It is sepals 5, gamosepalous, because it is fused. And if you see the floral diagram, they are meeting each other, margin. So that means what estivation? Valvate estivation. I will show you the floral diagram also. So can you see the margins meet each other? Sorry. So they are, so this is calyx actually, as you know, 5 in number, gamosepalous, showing valvate estivation. And next one, corolla. Corolla also 5 and within brackets, so it is also gamopetalous. And of course showing valvate estivation only. So here also it is valvate estivation, means the margins meet each other. Okay. So now stamens. So if you see the stamens, of course it is 5 in number. Attached to the corolla means what? Epipetalous. Okay. So you can see the attachment of the andrecium with the corolla, epipetalous in nature. And of course, now coming to the gynoecium, you can see it is 2 in number. Underneath the line is there and bracket is also there. That means what? As we know, it is bicarpellary. Syncarpous because of the bracket. Line is below, so superior ovary. So bicarpellary, syncarpous, superior ovary is a characteristic feature of Solanaceae gynoecium. So what are the economical importance? Before I proceed, can anybody answer me? What is the economical importance of Solanaceae family? Any importance? Yes. As we know, food. So we have potatoes, tomatoes, brinjal. Before that, we did discuss about the seed and fruit. So seed is endospermous seed here, and fruit, as tomato is coming, it is berry. Whereas if you see the Fabaceae family, it is non-endospermous seed or non-albuminous, you can say. Fruit is leguminous fruit. Okay. Now the food, as we can see, the brinjal is there, and tomato, potato, even chili. So it's a spicy food. Belladonna ashwagandha, as we know, it is medicinal.
Okay. And petunia is ornamental. Tobacco is fumigatory. So this is what the characteristic features of Solanaceae family. I hope you are all clear. Shall we proceed to the next family? Before that, there is a question. Datura belongs to the family. Datura metal, many of you might have done in a practical lab and all. In Tamil, we used to say Umattapu. So Datura belongs to the family is what? Is it Asteraceae, Solanaceae, Liliaceae or Poaceae? What is the family it belongs to? Yes, Jeevan said Solanaceae. Excellent answer, Jeevan. It is Solanaceae. Yes. Datura metal belongs to the family Solanaceae. Next one. Nicotine is obtained from, you all know it's a chemical obtained from tobacco plant which is used in cigarettes and all. And you might have studied even in human health and disease. Nicotine is obtained from the plant belonging to the family. Yes. Any of you? It belongs to the family nicotine. Yes, Jeevan, excellent answer again. Yes, it is Solanaceae family only nicotine. As we discussed already, tobacco coming under Solanaceae. From tobacco only we are extracting the nicotine. Now next question. Which of the following is correct with reference to the flower of the family Solanaceae? What are the characteristic feature of the family Solanaceae? Tilak said C. It is pentamerous, bisexual, actinomorphic, hypogynous. Yes, it is multiples of 5. Pentamerous is correct. Bisexual, yes. Actinomorphic, you know. And hypogynous, superior ovary. Is the correct answer. Excellent answer. Yes, it is C. Is the correct answer, children. Very correct answer by both of you. Yes. Now we are coming to Brassicaceae, which is newly added by the NTA. Okay, Brassicaceae family is even otherwise called Cruciferaceae. Cruciferaceae. See, before we proceed into this particular family, let us keep some plants in our mind to discuss. So what are the plants we'll keep in our mind? The mustard plants வச்சுக்கலாம். உங்களுக்கு தெரியும் mustard plant கடுகு செடி, இல்லை நூக்கல், cabbage, broccoli, all this comes under what? Cruciferaceae family only. Yeah, mustard family. Yes, excellent answer by Jeevan again. Yes. Now let us see the habit. Habit பார்த்தோம்னா இங்க like we do not have any tree. So we have herb or shrub. So trees are very rare. Rarely than tree. Okay. So habit we understood. Then as always நம்ம வந்து root போவோம். Yes, Shalini. Very good evening, Shalini. Happy evening. Happy to see you. We just started Cruciferaceae family ma. So root. Root என்ன? இது dicot plant. அப்ப tap root system தான் இருக்கு. இல்லையா? Next stem. இப்ப stem பாத்தீங்கன்னா எப்படி இருக்கு? Of course it is cylindrical.
erector, branched, herbaceous. woody-ஆலாம் இல்லை, நீங்க பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு herbaceous stem தான் இருக்கு. So herbaceous இல்லையா? இப்ப leaf பார்த்தோம்னா, as we always know, alternate இருக்கு leaf with reticulate venation. So dichotனாவே tap root வந்துரும். அப்போ உங்களுக்கு tap root இருந்ததுன்னா reticulate venation வந்துரும்ன்றது உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா? இப்ப floral characters. So floral characters பார்க்கும்போது inflorescence என்ன மாதிரியான inflorescence இங்க இருக்கு நமக்கு? It will be having racemose inflorescence. இன்னும் in detail பார்த்தோம்னா இது வந்து corymb inflorescence சொல்லுவாங்க. But racemose is the major division. அது இப்போ தெரிஞ்சா போதும் inflorescence. அதுக்கப்புறம் அதோட floral characters அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, of course it is bisexual. மோஸ்ட்லி ஆக்டினோமார்பிக் தான். அதாவது 99% நமக்கு ஆக்டினோமார்பிக் தான் ஜென்ரல். பட் எக்ஸப்ஷன் பாயிண்ட் ஒன்று இருக்கு. எக்ஸப்ஷன் எது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கேண்டி டஃப்ட் அப்படின்னு ஒரு பிளான்ட் இருக்கு. இந்த கேண்டி டஃப்ட்ன்ற பிளான்ட் வந்து ஆர்னமெண்டலா யூஸ் பண்றாங்க. அந்த பிளான்ட் மட்டும் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இட் இஸ் ஜைகோமார்பிக். So mostly it is actinomorphic. Exception is candy tuft, which is zygomorphic. Okay, that is the characteristic feature of flower. இப்ப நீங்க flowerல பார்க்கலாம். நம்ம like just let us see the calyx. இப்ப calyx பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன நம்பர் கொடுத்திருந்தாங்க? Calyx is 4. Yes, Yogeshwari, very good evening. Yes, Shakti, very good evening. Good evening, Sanjay. Hi, Sanjay. So you can see it is actinomorphic generally. நான் சொன்னேன் உங்களுக்கு exception candy tuft சொன்னேன் இல்லையா? அந்த candy tuft plant நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் பாருங்க. இதான் candy tuft. So it is having economical value, ornamental value. இந்த candy tuft plant மட்டும் உங்களுக்கு வந்து zygomorphicல வரும். மத்த எல்லாமே actinomorphic plants தான் இங்க பாத்தீங்கன்னா. So அடுத்தது bisexual உங்களுக்கு மீனிங் என்னன்னு தெரியும். இங்க K 2+2. இங்க பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியுது இல்லையா? K 2+2னா ரெண்டு ஹோல்ஸ்ல அரேஞ்ச் ஆயிருக்கு கேலிக்ஸ். So 4 which is arranged in 2+2. So it is showing imbricate aestivation. Imbricate aestivation உங்களுக்கு இங்க காமிக்கிறது. Yes sir. Calyx is 4 which is arranged in 2 holes and showing imbricate aestivation. Now let us see the corolla. Corolla also 4 in number. நீங்க பாத்தீங்கன்னா இது எப்படி இருக்குன்னா கிராஸ் மாதிரி இருக்கிறதுனால தான் இந்த ஃபேமிலிக்கு க்ரூசிஃபெரேசியே அப்படின்னு ஒரு நேம் இருக்கு. க்ரூசிஃபெரேசியே ஏன் நம்ம சொல்றோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா லைக் அ கிராஸ், ஜெர்மன் கிராஸ் மாதிரி அது இருக்கு. அரேஞ்ச் இன் 2 holes again, but it is valvate aestivation. I'll show you in the floral diagram also. Okay, so floral diagram, if you see calyx is showing the imbricate aestivation. Okay, உங்களுக்கு pattern தெரியறதா? அது it follows one regular pattern. Corolla பாத்தீங்கன்னா margins meet each other. இங்க margin, இங்க margin, இந்த margin and இந்த margin, and this margin meet each other. So it is showing valvate aestivation. Hi Sachin. So it is showing valvate aestivation. So this is calyx and corolla we discussed. I told you calyx is showing imbricate aestivation, corolla is showing valvate aestivation. Okay, இப்ப andrecium is very important characteristic feature la irukka போறது. andreciumல என்னன்னு நம்ம பாப்போம். So andrecium 2+4 னு கொடுத்திருக்கான் இல்லையா? அதை நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா tetradidynamis னு சொல்லுவோம். tetradidynamis அப்படின்றது உங்களுக்கு தெரியறதா? tetradidynamis அப்படின்னா என்ன? உங்களுக்கு பாத்தீங்கன்னா 6 ஸ்டேமன் மொத்தமா இருக்கு. அதுல 2 ஸ்டேமன் at the edge, 2 ஸ்டேமன்
in corners are short. 4 stamen inner side எப்படி இருக்கு? Long. So இதைதான் நம்ம என்ன சொல்றோம்னா tetradidynomous அப்படின்னு சொல்றோம். So I hope you are clear. Tetradidynomous அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா you have 4 stamens in the middle which are long and 2 stamens in the edges which are shorter. This is a characteristic feature of course cruciferaceae or brassicaceae. So உங்களுக்கு இப்ப புரிஞ்சிருக்கும் tetradidynomous stamen அப்படின்னா என்னன்னு. Of course அடுத்தது gynoecium. Gynoecium பாத்தீங்கன்னா என்ன கொடுத்திருக்காங்க? G போட்டு 2 within brackets and underneath line. So 2 na நம்ம என்ன எழுதுவோம் usually bicarpellary bracket க்கு syncarpus. Of course கீழ line வருது superior ovary. So bicarpellary syncarpus superior ovary is a characteristic feature of gynoecium. So we have to learn about the seed and fruit. இப்போ சீட் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப யூனிக் இதுல சீடு அண்ட் ஃப்ரூட் பாத்தீங்கன்னா லொமெண்டம். வாட் இஸ் இட் லொமெண்டம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த சீகக்காய் எல்லாம் பார்த்திருப்பீங்களான்னு எனக்கு தெரியல. ஜஸ்ட் இஃப் யூ see it will be in the form of compartments. இந்த மாதிரி இருக்கும் இல்லையா? have you ever noticed? அதுல each one compartment will be having the seed. This is what lomentum. The same sort you find in the mustard plants, mustard family also. So lomentum is a fruit. இது வரைக்கும் நம்ம berry படிச்சிருக்கோம், capsule படிச்சிருக்கோம், legume படிச்சிருக்கோம். Lomentum is unique. இங்க நம்ம படிக்கிறோம் Brassicaceae ஃபேமிலில. And the seed is non-endospermous. இந்த non-endospermous என்றது 3 ஃபேமிலில வருது. If you noticed எங்கெல்லாம் வருது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா Fabaceae ஃபேமிலில வருது, Astraceae ஃபேமிலில வருது, Brassicaceae ஃபேமிலில வருது. இது எப்படி நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மோஸ்ட்லி ஆயில் கொண்டு வருது இல்லையா? இப்ப நீங்க Fabaceae பாத்தீங்கன்னா கிரவுண்ட்நட் ஆயில் இருக்கு, Asteraceae பாத்தீங்கன்னா சன்ஃபிளவர் ஆயில் இருக்கு, and Brassicaceae of course mustard oil. So non-endospermous seed. Yes sir. What is the economical importance? I already told you all food items. Nucal, broccoli, cabbage, radish, adukaprom inga cauliflower. All these comes under Brassicaceae family. Of course, mustard la nama mustard oil edukku. So oil. அது தவிர இந்த plants ஓட grasses can be used as a fodder. And this is can anybody guess what is this plant? It is called shepherd's purse. அப்படின்னு சொல்லுவோம். இந்த ஷெப்பர்ட்ஸ் பர்ஸ் வந்து சீடுக்கு நீங்க பிரின்சிபல் ஆஃப் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் சாப்டர்ல டியூப்ளிகேட்டரி சீட்ஸ்ல படிச்சிருப்பீங்க. மோஸ்ட்லி தே ஹேவ் த ட்ரையாங்கிள் சீட்ஸ், ரேர்லி தே ஹேவ் தி ஓவல் சீட்ஸ் அப்படின்ற மாதிரி பாயிண்ட்ஸ்ல நீங்க அங்க படிச்சிருப்பீங்க. திஸ் இஸ் வாட் ஷெப்பர்ட் பர்ஸ். அஃப்கோர்ஸ் இதுல வந்து தே ஆர் ஹேவிங் சம் மெடிசினல் வேல்யூ ஆல்சோ ஃப்ரம் ஷெப்பர்ட்ஸ் பர்ஸ். அண்ட் ஐ ஆல்ரெடி டோல்ட் யூ திஸ் இஸ் கேண்டி டஃப்ட். This candy tuft is having 2 values. One is medicinal. It is also used for making treatments for asthma. Another one purpose is it is ornamental. So you can see brilliantly colored flowers. Na? So it is ornamental purpose also this candy tuft is used. Another important point, this is the only one which is zygomorphic in this family. I hope you are all clear with the Brassicaceae family. If you recollect Brassicaceae, calyx உங்களுக்கு தெரியும் 4 in number. பட் அவங்க எல்லாரும் ஒரே ஹோல்ல அரேஞ்ச் ஆயிருக்க மாட்டாங்க. 2 ஹோல்ஸ்ல இருக்கிறதுனால அவங்கள வந்து இம்ப்ரிகேட் எஸ்டிவேஷன் அப்படின்னு சொல்றோம். கரோலா பாத்தீங்கன்னா கிராஸ் மாதிரி இருக்கிறதுனால தான் இது Cruciferaceae ஃபேமிலினே நம்ம சொல்றோம். அண்ட் இது வந்து valvate estivation where the margins meet each other. And then Andreciumல பாத்தீங்கன்னா tetradidynomous அப்படின்ற characteristic, that is 2 shorter stamen and 4 longer stamen இருக்கிறதுனால இது tetradidynomous. Okay.
And then if you see gynoecium is bicarpellary, syncarpous, superior ovary with many ovules. Of course, lumentum type of fruit and non-endospermous seed. Economical importance we discuss. And what is the placentation of flower? அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா parietal placentation. I hope you remember parietal placentation. And இங்க வந்து உங்களுக்கு ரிப்பெல்லம் இருக்கும். Ripellum is a false septum. Is another unique characteristic under flower. Okay. So now we'll see some question with reference to Brassicaceae family. Most important character of Brassica campesteris. That is Brassicaceae family na enna ஒரு important characteristic feature நீங்க எடுத்துக்கலாம். Yes. பாத்தீங்கன்னா parietal placentation இருக்கு, imbricate aestivation இருக்கு, false septum இருக்கு. But false septum is unique characteristic feature. ரொம்ப யூனிக்னு பார்த்தோம்னா இதுல மூணுமே இருக்கு Brassicaceaல. Of course, false septum is more unique characteristic feature. ஓகேயா? இப்ப அடுத்த question பாத்தீங்கன்னா four sepals arranged in two holes is a characteristic of the family. Yes, Vaishnavi. Four sepals cross மாதிரி அரேஞ்ச் ஆயிருக்கிறது in two holes. Solanaceaல நமக்கு 5 இல்ல இருந்தது. Pentamerous இல்லையா அது? Any more guesses? Four sepals arranged in two holes. Oh, it is sepal, not petal. Yes, it is Brassicaceae family. நம்ம sepal 4 இருந்தது பார்த்தோம். Did you notice? See, you can see 2 plus 2 arrangement with imbricate aestivation. Yes, sir. So next one we are going to discuss Graminaceae family. Before we proceed to the Graminaceae family, a small story. இப்ப நம்ம நிறைய பேருக்கு வந்து நெகட்டிவ் தாட்ஸ் நிறைய வரும். நம்மளால அச்சீவ் பண்ண முடியுமா, நம்ம பண்ணிடுவோமா, அப்படிலாம் நிறைய தாட்ஸ் வரும் இல்லையா? அதுக்காக இந்த ஸ்டோரி ஐ வுட் லைக் டு ஷேர் இட் வித் யூ. இந்த ஸ்டோரி யாரை பத்தி அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஜிம் கில்பர்ட். இட் இஸ் நாட் குக்டு ஸ்டோரி, இட்ஸ் அ ஸ்டடிடு ஸ்டோரி. ஸோ நெகட்டிவ் தாட்ஸ் எவ்வளோ டேஞ்சரஸ் அப்படின்னு சொல்றதுக்காக தான். இந்த ஜிம் கில்பர்ட் அப்படின்றவங்க வந்து ஷீஸ் அ உமன் ஆக்சுவலி. எஸ், அவங்க வந்து 1930s அவங்க ஷீஸ் அ வெல் நோன் பிளேயர், டென்னிஸ் பிளேயர் அவங்க. ஓகேயா? வென் ஷி வாஸ் அ 4-year-old கேர்ள் ஆர் 5 year தெரியல, 4 year 5 year இருக்கும் போது ஷி வெண்ட் அலாங் வித் ஹர் மதர் டு அ டென்டிஸ்ட். when the mother may be having some tooth problem or toothache எது தெரியல. அப்ப அம்மாக்கு வந்து அந்த பல்ல எடுக்கிறச்ச அவங்களுக்கு உள்ள என்ன ப்ராப்ளம் இருந்தது, we don't know all that story. அப்ப அம்மா இறந்துடுறாங்க. From that day onwards she is having a fear towards the dentist. So she never went to any dentist. ஓகே, இப்படி காலம் போது அவங்க மைண்ட்ல அது சப்கான்ஷியஸ் மைண்ட்ல she registered something is dangerous மாதிரி, like a devil she registered might be. அவங்கள அந்த மாதிரி அவங்களோட சப்கான்ஷியஸ் மைண்ட்ல யோசிச்சுக்கிறாங்க. அப்போ when she became 40, at the age of 40 அவங்களுக்கு ஒரு ப்ராப்ளம் வருது. அவங்க போகவே மாட்டேங்கிறாங்க. அப்போ அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து நிறைய அவங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி யூ ஷுட் கோ அப்படிலாம் சொல்லி அவங்களை கூட்டிட்டு போறாங்க. By the time she opened her mouth before the dentist, she is collapsed. இது I told you already, it is not a cooked story, it is a real story, true event. இதுதான் நம்ம சப்கான்ஷியஸ் மைண்ட். நம்ம வந்து நம்மளே அண்டர் எஸ்டிமேட் பண்ணி சப்கான்ஷியஸ்ல வச்சிருப்போம்.
அவங்க 2 பேர் தான் கிளாஸ்ல நல்லா படிக்கிறாங்க. அவங்க தான் டாப்பர்ஸு. அவங்களே வாங்கலைன்னா நான் எப்படி வாங்குவேன்? அவங்களுக்கே அது தப்பாயிடுச்சுன்னா, எனக்கு எப்படி தப்பாகாம இருக்கும்? இந்த மாரி தாட்ஸ வந்து முதல்ல நம்ம எடுத்து வெளிய போட்டுறணும். மேடம் நீங்க ஈஸியா சொல்றீங்க எடுத்து போட்டுருங்க. எப்படி எடுத்து போடுறது? அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா, அஃப்கோர்ஸ் அந்த மாரி தாட்ஸ் வரும்போதெல்லாம் நமக்கு புடிச்ச ஒரு வேலைய நம்ம செய்யலாம். அது உங்களுக்கு எதுவா வேணா இருக்கலாம். மேபி நீங்க வந்து உங்களுக்கு உங்க ஃபோட்டோவ பார்க்கறது ரொம்ப பிடிக்கும் அப்டின்னா, எல்லாருக்குமே அது பிடிக்கும்ல. மோஸ்ட்லி இப்ப அதனால தானே செல்ஃபின்னு பாயிண்டே வைக்கிறாங்க எல்லா ஸ்டேஷன்லலாம். ஸோ இஃப் யூ லைக் டூ சீ யுவர் ஃபோட்டோ யூ கேன் சீ. இதுவும் அகைன் ஐ அம் டெல்லிங் யூ இட் இஸ் நாட் பை மீ. இட் இஸ் பை சம் சைக்காட்ரிஸ்ட் தே ஆர் டெல்லிங் ஆஃப்டர் சோ மச் ஆஃப் ரிசர்ச் அவங்களோட ஃபோட்டோவ அவங்களே பார்க்கறச்ச இட் இஸ் பூஸ்டிங் தேர் எனர்ஜி இட் சீம்ஸ். ஸோ நீங்க ரொம்ப டிப்ரஸ்டா ஃபீல் பண்ணும்போது உங்க ஃபோட்டோஸ் ரொம்ப ஃபன்னியா எடுத்த மூமெண்ட்ஸ் அதெல்லாம் பார்க்கும்போது கொஞ்சம் நம்ம வி கெட் பூஸ்டட் இட் சீம்ஸ். அப்படி இல்ல உங்களுக்கு டிராயிங் பண்ண இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கு அப்படின்னா டிரா பண்ணலாம். இல்ல உங்களுக்கு காமெடி பார்க்க பிடிக்கும் அப்படின்னா, காமெடி சீன்ஸ் ஏதாச்சும் 1 ஆர் 2 பார்த்துட்டு திரும்பி யூ கேன் கம் பேக். ஆர் யூ கேன் சிட் குவைட்லி மெடிடேட் யுவர்செல்ஃப், ஃபோக்கஸ் சம்வேர். இதெல்லாம் பண்ணும்போது நம்மளோட நெகட்டிவ் தாட்ஸ் வந்து கண்டிப்பா வெளிய போயிடும். அகைன் யூ வில் பூஸ்ட் அப். சரி இந்த நெகட்டிவ் தாட்ஸ் வந்து ரொம்ப வேகமா பரவும். உங்களுக்கு நான் சொல்ல வேண்டியது இல்ல. பாசிட்டிவ் கொஞ்சம் ஸ்லோவா தான் நகரும். லைக் நெகட்டிவ் வந்து யூ கேன் இமேஜின் லைக் ஹேர். ட்ரூ வந்து பாசிட்டிவிட்டி வந்து டாடாய்ஸ் மாதிரி தான். பட் வென் யூ கிவ் ரெஸ்ட் டு த நெகட்டிவ், த டாடாய்ஸ் வில் டெஃபினெட்லி வின் த கேம். இல்லையா? ஸோ டோன்ட் எவர் திங்க் ஆஃப் த நெகட்டிவ் தாட்ஸ் இன் யுவர் மைண்ட். ஆல்வேஸ் பி பாசிட்டிவ். தட் இஸ் மை humble request to all my children who are going to write exam. So be positive, be sportive. Always think that I can. Okay. So I hope you all motivated by me. Yes, sir. A little small effort from my side. If you really get motivated, as always, I request you to give one like and also add one comment. Yes, Tarunika, thank you for the immediate reply. Okay. So now we are proceeding to. Yes, thank you, Ogishwari, and thank you, Jeevan. Please don't forget to give your comments also and give your likes also. Yes. So let us continue Graminaceae family, the last family newly added one. இதுல பாத்தீங்கன்னா இது மட்டும்தான் மோனோகாட் ஃபேமிலி. கன்சிஸ்டன்சி டிஃபிஷியன்சி இருக்கு அப்படின்னும் போது என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நீங்க எந்த சாப்டர்ல கம்மியா வாங்குறீங்க அப்படின்றத அனலைஸ் பண்ணணும் இல்லையா? அந்த எந்த சாப்டர் நம்ம கம்மியா எடுக்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தா அந்த சாப்டருக்கு மட்டும் நீங்க திரும்பி மார்க் டெஸ்ட் எடுக்க பாருங்க. அப்படி பார்த்துட்டு ஃபுல் டெஸ்ட் எடுக்கும்போது இஃப் யூ ஆர் கன்சிஸ்டன்ட்லி இஃப் யூ ஆர் கெட்டிங் 80% டெஃபினெட்லி வில் கிராஸ் 650 பிளஸ் வந்து கிராஸ் பண்ணிடலாம். ஃபுல் டெஸ்ட் எடுக்கும்போது 80% கன்சிஸ்டன்சி மெயின்டைன் பண்ண மாதிரி பார்த்துக்கோங்க. இப்போ நீங்க சாப்டர் வைஸோ இல்ல யூனிட் வைஸோ எடுக்கும்போது உங்களுக்கு தப்பு வருதுன்னா நீங்க எங்க பர்டிகுலர் டாபிக்ல தப்பு பண்றீங்கன்றத திரும்பியும் போயிட்டு யூ ஹேவ் டு ரீட் ஒன்ஸ் அகைன். ஸோ ரிவிஷன் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஓகேயா? அதுதான் பண்ணணும் நம்ம இங்க. நம்ம இப்போ கிராமினேசியே பாத்தீங்கன்னா திஸ் இஸ் த ஒன்லி மோனோகாட் ஃபேமிலி இன் த ஆடட் ஃபேமிலிஸ்ல. இப்போ இதோட ஹேபிட் பாத்தீங்கன்னா அஃப்கோர்ஸ் ஹார்பர் ஷாப இது வரைக்கும் நம்ம வந்து ஜென்ரலி ரேர்லி ட்ரீன்ற ஒரு வார்த்தையை தான் யூஸ் பண்ணியிருப்போம். பட் இங்க வந்து ட்ரீ. இப்போ நீங்க என்னெல்லாம் பிளான்ட்டை மைண்ட்ல வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அரிசி, அஃப்கோர்ஸ் ரைஸ், வீட், பேம்பு. பேம்பு இஸ் அ ட்ரீ இல்லையா? அதை வந்து நம்ம மைண்ட்ல வச்சுக்கலாம். ரொம்ப சின்சியரா சீரியஸா போயிட்டு இருக்கு அப்படின்னு கிளாஸ் யோசிச்சீங்கன்னா ஒரு சின்ன மொக்க காமெடி கூட போலாம். என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா எந்த ஃபிளார் வந்து irrespective flower எது வந்து மரியாதையே இல்லாத flower? Can anybody answer me? Yes, come on children, the time starts for you. யார் first answer பண்றா பார்க்கலாம். எதுக்கு வந்து மரியாதையே இல்ல? The flower which does not have any respect. Yes, your time starts now. 5, 4,
Yes. You're thinking still? 3. I'll give a clue. It ends with Malli. Ends with Malli. Without any respecter. 2. Still you're thinking? Ends with Malli. Okay. The answer is Vadamalli. So as it is Vadamalli, yes, Yogeshwari, the answer is Vadamalli without any respect. Vada is coming. Okay. So this joke many Tamilians can understand, of course. Vada means irrespective. Habit. So we have to think of tree. I told you about bamboo, you have to think. And rice, wheat, all these we can keep in our mind. Yes, Tarnika. Thank you for your emoji. Fine. So this is the habit. Okay. Now root. As you know, it is monocot. We have fibrous root as also adventitious root. Why adventitious? As we have sugarcane is also coming here. You know, sugarcane is having stilt root, which is adventitious. Okay. அடுத்த stem பார்த்தீங்கன்னா erect stem, herbaceous, and also woody. Woody stem இங்க இருக்கு. ஏன்னா நமக்கு ட்ரீ இருக்கிறதுனால woody stem இருக்கு. அண்ட் அந்த ஸ்டெம்மை வந்து நம்ம என்ன சொல்றோம்னா கூலும். இப்ப நீங்க கூலும்னா என்னன்னு கேட்பீங்க. அப்படின்னா என்ன பாத்தீங்கன்னா இப்ப பேம்போட ஸ்டெம் பாத்தீங்கன்னா ஹாலோவா இருக்கும் இன்னர் சைடு இல்லையா. ஸோ இட் இஸ் நாட் வெரி ஸ்டிஃப் ஆர் ஸ்ட்ராங் இனஃப். இட் இஸ் லைக் we can make it as a hollow structure like no நீங்க இந்த புல்லாங்குழல்லாம் யோசிச்சு பாருங்களேன். ஒரு மாதிரி ரொம்ப so it's coulomb kind of stem means hollow stems we have. Okay. Now regarding leaf, of course it is alternate showing parallel venation. Okay. So this is regarding the leaf. Floral characters. இப்போ like in floral characters inflorescence பார்த்தோம்னா it is racemose inflorescence, spikelet ன்னு சொல்லுவோம். அகைன் ஸ்பைக்லெட்ன்றது நாங்க காரிம்போஸ்ன்னு சொன்னேன் இல்லையா, அதே மாதிரி இங்க ஒரு டைப். இப்ப ஸ்பைக்லெட்னா என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இங்க இருக்கு இல்லையா, இப்ப நீங்க நெல் கதிர்லாம் பாத்தீங்கன்னா இப்படி கோடு கோடா லைக் சம் ரேஸ் லைக் எக்ஸ்டென்ஷன் நீங்க பாப்பீங்க. அந்த ரேஸ் லைக் எக்ஸ்டென்ஷனை தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா ஸ்பைக்லெட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். I hope you are clear. So racemose and spikelet inflorescence. Flower characteristic. So you have male flower and female flower இருக்கு. நீங்க family பாத்தீங்கன்னா pictureல ரெண்டு விதமான diagram கொடுத்திருப்பாங்க. So you have male flower separate, female flower separate இல்லையா. And then superior ovary. And முக்கியமா நம்ம இங்க யோசிக்க வேண்டியது flowerல என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா so you have pistillate and staminate flower.
இப்போ நம்ம floral characterல we do not have calyx and corolla. இது கொஞ்சம் டிஃபரெண்டா இருக்கும். இதை நம்ம கொஞ்சம் கவனமா கவனிச்சுக்கணும். Here we call it as perianth. Perianthனா என்ன? டெப்பல்னு சொல்லுவோம். டெப்பல்னா என்ன? கேலிக்ஸும் கரோலாவும் ஃபியூஸ்டா இருந்ததுன்னா அதுக்கு பேரு டெப்பல் சொல்லுவோம், இல்ல பீரியாந்துன்னு சொல்லுவோம். இங்க பீரியாந்துல யூ ஹாவ் டூ ஸ்ட்ரக்சர்ஸ். சுப்பீரியர் சைடு நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா பாலியே. இன்ஃபீரியர் சைடு நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா லெமா. இது superior. So palea on the upper side, lemma on the lower side. Can you see even in the picture? இது palea, இதுக்கு கீழே வந்து நம்ம வந்து lemma பார்ப்போம். இது ரெண்டையும் சேர்த்து நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா lodicules அப்படின்னு சொல்லுவோம். Lodicules. So palea on the upper side, lemma on the lower side. Together it is called lodicules. So even in the floral formula we used to write perianth lodicule. So you should know what is lodicules. அது நம்ம glume அப்படின்னு சொல்லுவோம். அதனால தான் இதுக்கு ஈவன் சப் ஃபேமிலியில glumaceae அப்படின்னு கூட சொல்லுவோம். ஓகேயா? ஸோ ஐ ஹோப் யூ ஆர் கிளியர் வித் பீரியாந்த். ஸோ பீரியாந்த் வந்து கொஞ்சம் புதுசு இங்க. மேல் பக்கமா இருக்கிறத வந்து பேலியான்னு சொல்றோம், கீழ்பக்கமா இருக்கிறத லெமான்னு சொல்றோம். அந்த பேலியா அண்ட் லெமா ரெண்டுமே சேர்ந்ததை நம்ம என்னன்னு சொல்றோம்னா லாடிக்யூல்ஸ் அப்படின்னு சொல்றோம். ஆர் யூ கிளியர் சில்ட்ரன்? இப்போ மேல் ஃப்ளார் கேரக்டர். ஸோ இஃப் யூ சி மேல் ஃப்ளார் என்ன உங்களுக்கு மோஸ்ட்லி ஆண்ட்ரீஷியம், ஜென்ரலி 3, மோஸ்ட்லி ரேர்லி 6. இந்த ரேர்லி 6ன்றது எங்க வருது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பேம்பூல. அண்ட் இங்க சம யூனிக் கேரக்டர்ஸ் நமக்கு இப்ப பிஸ்டிலேட் சொல்லுவோம் இல்லையா? இந்த பிஸ்டிலேட்ல நமக்கு என்ன இருக்கு இங்க நீங்க பாத்தீங்கன்னா மோனோகார்பலரி, சின்கார்பஸ், சுப்பீரியர். மோனோகார்பலரி 1 நம்பர்ல இருக்கு, சின்கார்பஸ் as bracket superior ovary. So this is the characteristic feature of Graminaceae family. Don't cry. Anyway, previous week only you can see. Economical important பாத்தீங்கன்னா அரிசி, கோதுமை, இந்த கிரெயின்ஸ் எல்லாமே கம்பு, சோளம் எல்லாம் வர்றது என்னது? ஃபுட் ஐட்டம்ஸ். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சீடு பார்த்தோம்னா எண்டோஸ்பர்மஸ் சீடு. ஃப்ரூட் பாத்தீங்கன்னா கேரியாப்சிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. கேரியாப்சிஸ் அப்படின்னா என்ன? The fruit wall pericarp is attached to seed coat. இப்ப நீங்க அரிசி பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தமிழ்ல சொல்லணும்னா நெல்லுல உமின்னு ஒண்ணு இருக்கும் இல்லையா, எல்லோ கலர் கோட்டிங், அதோட அந்த ரைஸ் கிரைன் அட்டாச் ஆயிருக்கும். So pericarp is attached to the seed coat தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா caryopsis fruit. அது அகைன் யூனிக். இங்க நிறைய உங்களுக்கு யூனிக் பாயிண்ட்ஸ் இருக்கு. லாடிக்யூல்ஸ்னா என்னன்னு தெரிஞ்சிருக்கணும். சின்ஜெனிஷியஸ் இருக்கு இங்க. அஃப்கோர்ஸ் caryopsis is unique here. அதே மாதிரி நம்ம அங்க சிப்சிலான்னு படிச்சோம் ஆஸ்ட்ரேசியல. ஸோ ஃபுட் ஐட்டம்ஸ் நான் உங்களுக்கு எக்கனாமிக்கல் இம்பார்ட்டன்ஸ்ல சொல்லிட்டேன். லைக் அரிசி, ஆல் தானிய வகைகள், கிராசஸ் ஃபாடரா யூஸ் பண்றோம் நம்ம இல்லையா? தென் சுகர் கேன் எதுக்கு யூஸ் ஆகுது உங்களுக்கு நல்லா தெரியும். சுகர் கேன் we are extracting the sugar. இது பேம்பு. பேம்பு எதுக்கு? லைக் இன் ரெசார்ட் and all they make construction இல்லையா, குட்டி குட்டியா. ஸோ கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மாதிரி அது பண்ணி டெக்கரேட்டிவ் ஐட்டம்ஸ் அந்த மாதிரி எல்லாம் பண்றதுக்கு. அஃப்கோர்ஸ் லெமன் கிராஸ் ஆயில் சாலட்லலாம் யூஸ் பண்ணுவாங்க இல்லையா. இது வெட்டிவேர். வெட்டிவேர் யூனோ they are using for making the water purified. அதை போட்டு தண்ணியில போட்டு they'll drink. இது type of grass only ornamental purpose. This is called Bermuda grass. Okay, so like that various purpose even from Graminaceae family. As I told you, I will add the notes in the description box. If anybody need, you can download from the description box. Now
You can even answer me these two questions, children. The two family dominate having maximum useful plants அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நிறைய யூஸ்ஃபுல்னஸ் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஃபேமிலி எது? அங்க நம்ம மால்வேசியா அண்ட் ஆஸ்ட்ரேசியா மட்டுமே அந்த கிளாஸ்ல பண்ணோம் இன் டீடைல் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல. அது உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும்ப்பா. மேக்ஸிமம் யூஸ்ஃபுல் பிளான்ட்ஸ் எதுல வரும்? எனி கெஸ்ஸஸ் பை எனி ஆஃப் யூ? சி போட்டிருக்கீங்க. சி வந்து மால்வேசியில வந்து நமக்கு அஃப்கோர்ஸ் பிந்தி வருது, பிராசிகேசியில கேபேஜ், நூக்கல்லாம் வருது. பட் ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அரிசியும் பருப்பும் தான். அரிசி பருப்பு எங்க இருந்து வருதுன்னா இங்கதான். போயேசியே இஸ் அரிசி, ஃபேபேசியே இஸ் பருப்பு இல்லையா? எஸ் இலக்கியா, வெரி கரெக்ட், 100% யூ ஆர் கரெக்ட். So it is Fabaceae and Poaceae family which are very important to the two dominant families. Yes, Jeevan, excellent answer. And Tilak, yes, Vaishnavi, very correct answer by all of you. Now, next question, millets. In Tamil, Kambu. Yeah, Kambu belongs to the family. நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணோம். அரிசி பருப்பு இதெல்லாம் எங்க வருது? கிராமினேசியே. ஸோ கிராமினேசியோட இன்னொரு பேரு கிராமினேசியோட இன்னொரு பேரு Yes, it is Poaceae. Very correct, Jeevan. Excellent answer. It is Poaceae. அங்கதான் உங்களுக்கு அரிசி தானியம் எல்லாமே வருது. So Poaceae is a very correct answer. Excellent answer by you. And this is what the family. I hope I am clear. Fabaceae, Solanaceae வந்து NCERT bookல already இருக்கிறதுனால it is we are not taking newly addedலயும் அதை நீங்க படிச்சுக்கோங்க, நல்லதுதான். ஓகேயா? அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த பிராசிகேசியில என்னெல்லாம் இம்பார்ட்டண்டா நம்ம படிச்சோம் அப்படின்னு நீங்க பாத்தீங்கன்னா அந்த கிராஸ் we have to remember in Corolla cruciferaceae அப்படின்னு தான் சொல்றோம். இங்க வந்து உங்களுக்கு கேலிக்ஸ் இம்ப்ரிகேட் கரோலா வந்து வேல்வேட் எஸ்டிவேஷன்ல வருது. And then tetradidynomus ன்றது unique characteristic. Lumentum is a unique characteristic. Yes, Kalpana and yes, Latika and Yogeshwari, very correct answer. Excellent answer by you. And பிராசிகேசிய இம்பார்ட்டன்ஸ் உங்களுக்கு தெரியும். கிராமினேசியால நமக்கு என்னெல்லாம் இம்பார்ட்டண்டா ஞாபகம் இருக்கணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அஃப்கோர்ஸ் சின்ஜெனிஷியஸ், லாடிக்யூல்ஸ், பாலியலெமா, அதுக்கப்புறம் கேரியாப்சிஸ், இதெல்லாமே யூனிக் கேரக்டரிஸ்டிக் அங்க. Yes, sir. I hope I am clear. Thank you all for spending your valuable time. I might have motivated you a little bit. So kindly follow a time schedule and stick on to it. Don't waste your time and take care of your health also. Be positive, children. Thank you all, children. Thank you, Vaishnavi.